اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فليحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فاتحة.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن أميرًا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الجلال والإكرام وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بجنة ورضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اور محمد وآل محمد صلوات. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. تربت سے علی اصغر کی، تربت سے علی اصغر کی آواز یہ آتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. یاد آئے بہت مجھ کو تیرا جھولا جھلانا ہے، کبھی سینے سے لگا کے تیرا لوری سنانا. جب ریت گرم پیاری ماں، جب ریت گرم پیاری ماں میرے تن کو جلاتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. ہے پیاس کی شدت سے گلا سوکھا پڑا ہے زخمی گلا اس میں ماں درد کھڑا ہے. تربت میں اکیلا ہوں میں، تربت میں اکیلا ہوں میں، تنہائی ڈراتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. جھولے میں پڑا اصغر دن رات ہے رویا ہے، جب پیاس بجھی اس کی تو پھر چین سے سویا. مقتل میں سکینہ پھر کیوں، مقتل میں سکینہ پھر کیوں اسے ڈھونڈنے جاتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. دروازے پہ خیمہ کے ایک بی بی کھڑی ہے مر مر کے جو مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے. ایک خون برے
چولے کو ایک خون برے چولے کو آنکھوں سے لگاتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے وہ شام غریباں کو جب ظلم ہوا تھا ہے سر ننگے تھی ہر بی ہر ایک خیمہ جلا تھا عباس کا ثانی زہرا عباس کا ثانی زہرا ہائے فرض نبھاتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے تربت سے علی اصغر کی تربت سے علی اصغر کی آواز یہ آتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ بر محمد وآل محمد صلوات اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد اے آن محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے ہر دریا پہ اگر جانا ہو روز کے پیاسو ارے تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد ہائے کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدر و غد کے بدلے کے لیے آئے ہیں
یہ بدرو خود کے بدلے کے لیے آئے ہیں. ارے لازم ہے رزز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا. اے اون و محمد، اے اون و محمد. اے مولا جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری. دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے. ارے زخموں کو تم چھپانا. اے اون و محمد، اے اون و محمد. جب لاشیں اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر. ہر زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر. ہر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا. ہے اون و محمد، اے اون و محمد. تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا؟ دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھیا. جاگو میرے شہزادو، کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا. ہے اون و محمد، اے اون و محمد. شاباش میرے بچوں ہو میں تم سے راضی. یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی. نیزوں پہ سفر کر کے ہم راہ ہمارے، تم کو ہے شام جانا. اے اون و محمد، اے اون و محمد. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا. تم لوٹ کر نانا. اے اون و محمد، اے اون و محمد. بن محمد وآل محمد صلوات.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Our visiting speakers, Sheikh Anwar Jaffer, Zakir Batul Arastu, respected elders, dear brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum, Jamia wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all marhumin listed on the screen, as well as all other marhumin. Al-Fatiha. Dua Shafa Mary's is requested for all those in need here and elsewhere, as well as those listed on the screen. Let us recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Ya Allah. A kind reminder that the Muharram and Safar Fund is open and a contribution of $300 per family is requested. The HIC Youth Blood Drive is currently going on tonight until 11 p.m. Those that wish to donate blood are requested to see anyone at the tables that are set up outside. The HIC Youth are also selling t-shirts this Muharram. There are tables set up outside with samples of the t-shirts, and you may also place your orders for your t-shirts there. At this time, let us invite Sheikh Anwar Jaffer to please come forward for tonight's Majlis. Bar Muhammad wa Muhammad Salawat. محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع لذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله، بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. على محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This particular ayah can be found in Surah Al-Luqman. And the significance of Surah Al-Luqman is that Allah subhanahu wa ta'ala, a few verses in, begins to speak about the advices that He gives to His son. So you'll find all of these verses where He begins by saying, Ya bunayya, Ya bunayya, Ya bunayya. And so He imparts the advices that He has acquired to His own son. Now Luqman is a special figure, significant. Allah subhanahu wa ta'ala distinguishes him from the rest of humanity, from the people of his time. Now there's contentious opinions amongst the scholars whether he was a prophet or not, but that doesn't really matter at the end of the day. What matters is that Allah subhanahu wa ta'ala has distinguished him within the Quran because of the advices that He imparted to His son.
So he says, we have indeed given Luqman hikmah, wisdom, and that wisdom was then shared to his son. And the outline, he focuses on 3 areas. Now the verse in itself does not categorize this in 3 areas, but when you put them together, align them, you'll notice that there are 3 significant issues that he guides his son. As parents, we need to refer to Luqman and the guidance that he imparts his son. We should apply this form of tarbiyah within our lives when we interact with our children as well. So on the first level, he begins by saying that you should focus on Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Do not engage in shirk. The other day we mentioned that shirk is not just the manifestation of idols where a person submits to an idol, a physical idol that exists. No, sometimes shirk can happen when a person worships his own desires, worships his own self. It's much broader than just simply worshipping idols. It's when you align a philosophy, an idea alongside Allah subhanahu wa ta'ala. So he imparts the knowledge of Tawheed. Tawheed should be taught to our children by the parents, not the madrasa. This is a significant issue. As parents, we need to instill the love of Tawheed, the concept of Tawheed within the house. What they get from the madrasa supplements what they know within the house, or what they acquire within the house. Then he begins to speak about how, for example, a person should engage in the worship of Allah. So he says, establish prayers. Maintain prayers within your life. Engage in amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Support each other as a community to enjoin the good, to forbid the evil. A community that does not instill the values of amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, spiritually that community will die. Physically the people will be alive. They'll get together, but on a spiritual level, there is no substance, there's no weight behind that community. Abu Abdullah alayhi salam, when he lives behind the will that he lives behind for Muhammad ibn Hanafiya, in his will he highlights, he says that the reason why I am standing against the tyrants of my time is not so that I acquire, for example, political power, or it's because of play, or it's because I oppose him for certain political reasons. He says it is to revive the culture and the essence of Islam that has been lost through Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. The spiritual revival of the Muslim community took place because of Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Then he guides his son with respects to akhlaq. He says, engage in shukr. But one specific issue that he highlights, that he isolates from all the other issues, is the issue of arrogance. He says, my son, do not walk on this earth and do not turn your face away from people with pride, because you are arrogant. Indeed, Allah does not like those who are proud, those who carry themselves with arrogance. So there's a reason why he isolates the concept of arrogance. Why is that? You see, in the past lectures, I've highlighted how as Muslims, we are constantly bombarded with ideologies, with concepts, with life worldviews, with paradigms which affect how we behave as Muslims, how we identify as Muslims. Last night when we spoke about Islamophobia, why is it significant? A significant issue to mention and to highlight. The reason being is because Islamophobia is an external pressure that is placed on a Muslim. It's not easy to identify as a Muslim nowadays, anywhere in the world. We're not talking about just Western countries. In India, for example, there are significant issues taking place within India where Muslims are being targeted. It's very difficult to identify and to maintain the values of being a Muslim, and even more difficult to maintain the values of being a Shia Muslim. So all of these pressures, it's a powerful movement. Islamophobia is a very, very powerful movement. All of these pressures pile up one after the other. They are projected towards the Muslim. Now he has a choice to make. Life can be very, very easy if I sacrifice some of my values as a Muslim so that I can integrate within society. Or I struggle and I go through pain and suffering and at the same time maintain my identity as a Muslim. What happens usually? People take the easy route. When people take the easy route, you find that the effects will not be seen today. The effects will be seen 20 years later amongst the newer generations, where they do not know what the true values of what it is to be a Muslim.
Why? Because they've sacrificed on a lot of issues, on a lot of values of what it means to have a Muslim identity. The internal pressures are the spiritual vices that develops within our hearts. So we have external pressures and we have internal pressures. The key of all the spiritual vices, or the highest of all the spiritual vices, the worst of them, is the vice of arrogance. In nature, when we examine arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala has a beautiful verse in the Holy Quran. He says, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbik. You as a human being, you are constantly in movement. Constantly, every dimension of your life, you are moving. You're not stagnant, you're moving. Intellectually, you're moving. Physically, your body changes. Spiritually, likewise, you're fluctuating. At times, you have a spiritual low. At times, you have a spiritual high. You are constantly moving. Emotionally, there is not a single human being on the face of this earth that wakes up happy and goes to sleep happy and maintains that happiness throughout the life, throughout the day. During the 24 hours, our emotions fluctuate depending on the circumstances that we see ourselves in. We're constantly moving, constantly. What are we moving towards? Allah says, you are moving towards your Lord. You are moving slowly towards your death. When you meet Allah, meet Him in such a way that there is no regret whatsoever. Spiritually, focus on yourself. Refine yourself, that when you're leaving this world, you leave in a state of felicitations and happiness. Arrogance blocks all spiritual progression taking place in the life of the human being. The nature of arrogance is vile, it's despicable. Anyone who exhibits arrogance in their lives, naturally we are repulsed. We move away from them. We don't want to be associated with them. We don't even integrate with them. That's the nature of arrogance. And you find that individuals who possess this, they are alienated from the rest of society. You see, an arrogant person by nature, the effect of having arrogance in one's heart is that they live a very individualistic life. They don't have friends around them. They are shunned by the people in their community because of what they say, because of how they carry themselves, because of the actions that they perform, because of the ideologies that they've developed, that they are better than others. Arrogance forces the human being to be isolated. He's alienated from the rest of society. The human being is not designed to live alone. The human being is designed to be a part of a community. But these are the effects of arrogance. He is isolated from the community. He is alienated. The friends around him are not his true friends. The friends that are associated with an arrogant person, they have this idea that we use him because he is of benefit. When those benefits are taken away from them, or when those benefits no longer exist, these so-called friends will not even think about dropping him and leaving him. That's the nature of arrogance and arrogant people. You look at, for example, the people in the higher echelons of society. Some of them publicly exhibit arrogance. But you look at the life that they live, it's very lonely. They can't trust anyone around them. Even their own sons and daughters, they can't even trust. Why? Because they feel that everyone is after them. So they have to create an act. They have to create an act. They have to show themselves in a particular way, especially in public, especially when they communicate with the people around them. Essentially, they live a very, very lonely life. From a different perspective, this is something interesting that the ulama of akhlaq highlight. They say that the other effect of arrogance is that the human being loses his capacity, his intellectual capacity. In simpler terms, a person who is arrogant is dumb. He doesn't have the aql. The proficiency of his aql has depreciated. There are certain very arrogant leaders in our world today. Have you seen them speak? The way they speak, you would think to yourself, does this person not have aql? Does he not have an intellect? Does he not have common sense? There's a very beautiful example in the Holy Quran. Of whom? Of an arrogant person. Who? Fir'aun. When he comes forward and he says, Ana rabbukumul a'la, I am your greatest Lord, the Most High. His arrogance showed his level of foolishness. Nabi Musa alayhi salam,
40 years, according to some narrations, he worked with Fir'aun. You see, this is beautiful in itself. Nabi Musa engages in a dua. He says, Ya Allah, free my people from Fir'aun. But when he comes back to Fir'aun, he escapes, he gets married, and then he comes back 10 years later. When he comes back to Fir'aun, he then presents the message of Islam. He works with his community for 40 years. The separation between the Bani Israel, the liberation between the Bani Israel and Fir'aun did not happen within a matter of months or within 2 or 3 years. It took 40 years before they were liberated from the clutches of Fir'aun. 40 years Nabi Musa worked with Fir'aun. In the end, when they escape, they pass through the Red Sea. Nabi Musa parts the Red Sea. They cross over. A path is created, they cross over. Fir'aun now reaches the Red Sea. What does he see before him? He sees something unnatural. He sees a phenomena that never occurs. This is a miracle that has taken place by the hands of Musa alayhi salam. A sea, usually we never see the sea to split ways. Kindly, if I can request the brothers to move as much forward as possible, please. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. So when Nabi Musa alayhi salam is crossing the Red Sea, Fir'aun reaches the banks of the Red Sea. He sees an unnatural phenomena that the sea has parted ways. Is that something natural? No, it never happens. This is a miracle by the hands of Nabi Musa. If you and I were in the position of Fir'aun, what would we do? What would we do? We would stop. We would think that this is something unnatural. The water doesn't just part like that. If we were to cross, the water can come back. But that thought doesn't even come across his mind. Fir'aun doesn't even think about it. His arrogance, the idea for him to think that he would be able to cross safely, that was his foolishness. Just as how the water has parted ways, it can come back. Because of his deficiency of his aql, because of his arrogance, he crosses and then we know what happens. He drowns. The water closes on him. The effect of arrogance is that it depreciates the power of the aql of the human being. You would question, when you look at the behavior and the aqwal, the words of the arrogant, you would question their level of common sense. Now, with regards to how arrogance develops, just like any other spiritual vice, like jealousy, like ignorance, and so on and so forth, arrogance always starts off as a seed. A speck enters the heart. And then if it is not removed from the very beginning, it develops, it nurtures, until it overwhelms the heart. When it overwhelms the heart, you find that the human being is now characterized, his identity, his behavior, his characterization is that of arrogance. It never starts off that way. When you look at the example of Iblis, they say Iblis was a very, very... the example of Iblis is unique in many different ways. Amir al-Mu'mineen alayhi salam in Nahj al-Balagha mentions 6,000 years. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He says 6,000 years he worshipped Allah. 6,000 years. He says we don't even know if this is the time of dunya or the time of akhirah. 6,000 years he worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. The narrations mention, they say that Iblis, he used to be associated with the angels. To such an extent, this is significant, to such an extent that when the angels saw him, they did not recognize him to be a non-angel. They didn't know that he was a jinn. That's how well blended he was within the community of the angels. The angels had never recognized that he was a non-angel. When he refused sujood, that's when all of the angels realized that this person is different. He's not an angel, he's a jinn. So he was able to nurture himself, to speak like an angel, to behave like an angel. He was one of them. But arrogance made him different from everyone else. And it was because of his arrogance that led to his ultimate downfall. So the seed of arrogance grows. It enters the heart as a small speck. You know, you have a seed, for example, you want to plant a tree.
You take a seed, you plant it on the ground or in the ground. Then you look after it. You make sure that the environment is correct. It takes 20, 30, 40 years before the tree grows. If you, for example, want to change your mind and you want to uproot it, you do so earlier on because it's weak. The roots have not established itself. You can simply pull it off, pull it out. But if you wish to remove the tree when it's fully structured and it's rooted, 20 years later, you have to exhaust a great deal of effort to remove that tree. It's not as easy anymore. Likewise, fire, you take fire of a candle, for example, you can extinguish it very easily. But when a building is on fire, or when the forest is on fire, now you have to exhaust a lot of effort to extinguish it. It's not as easy anymore. In the same way, arrogance, at the seed level, it's very easy to rectify. It's very easy to undo it. But when it grows and it nurtures the human being, it molds his character to be arrogant, then what is required is a change of mentality. You have to nurture him from the very roots so that he changes. And many at times that is not possible. You look at the Quran, you look at the examples of Fir'aun, Nimrod, Qarun, all of these are personalities, Abu Jahl, Walid ibn Mughira, all of these are different personalities who are arrogant. And the Prophet tried and he exhausted his efforts to change them, but they couldn't change. It becomes nearly impossible for a person to revert back to his original state of purity after his character and his identity has been blended with arrogance. So the idea here is when you recognize arrogance entering the heart, it becomes an individual responsibility to remove it. How do we know that arrogance exists within our hearts? There's a simple standard. Whenever you see yourself or you believe yourself to be better than someone else, that is what arrogance is. It may not manifest in your actions. You may not say it publicly. You may not even say it to yourself privately. But as long as that feeling enters your heart, as soon as that feeling enters your heart, that is a manifestation of the seeds of arrogance. You see yourself as a Muslim. Naturally, you see yourself to be amongst those who are guided. Allah has given you hidayah. You think you're better than someone else? That's the seed of arrogance. That's why we engage in this dua, isn't it? In salah, outside of salah. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. Ya Allah, you've given me hidayah. We pray to you that you do not remove this hidayah from my heart. You see, the beauty of Islam is that it constantly reminds us that we're living in a realm of unknown. Everything is ambiguous. Everything is an unknown factor for us. Today we're believers. We perform the azah of Abi Abdullah alayhi salam. Who knows when we leave this dunya, we would leave in the state of kufr. Likewise, someone who is a person who is drowning in kufr, there is no confirmation. We cannot say with full yaqeen that when he leaves this world, he will die with the best of iman. Everything is possible. There is a door, there are open possibilities to the realities within this world, and nothing essentially is in our hands. That's why we continuously say, Ihdina as-sirat al-mustaqim. I know that I'm on the right path, but there is a chance that I may go the other direction. Ya Allah, keep me on the right path. And we mention this day in, day out, multiple times throughout the day. I have hidayah, Ya Allah, enhance this hidayah for me. Hidayah is a spectrum. It's not black and white. It's not this person has hidayah, that person doesn't have hidayah. It's a spectrum. Our responsibility is to increase as much hidayah as we can before we leave this dunya. So you find, for example, Muhammad ibn Muslim, one of the companions of Imam al-Sadiq alayhi salam. Muhammad ibn Muslim, they say he was a faqih. He was a scholar. The fuqaha today, when they look towards the words of Muhammad ibn Muslim, they say he is thiqatul Islam. He is absolutely trustworthy. Whatever he says, we will take it because of his affiliation with the Imams. Two Imams, Imam Baqir, Imam Sadiq alayhim as-salam. So, they say Muhammad ibn Muslim was a scholar. One day he was with Imam Baqir alayhi salam. The fifth Imam said to him, he looked towards Muhammad and he said, Ya Muhammad, be humble. Now Muhammad ibn Muslim randomly, just random, he said, Muhammad, be humble. So Muhammad ibn Muslim is wondering to himself, he says, where did this come from?
But this is a command from my Imam. So now he's wondering to himself, he says, how do I be humble? How should I be humble? What do I need to do to be humble? He was traveling at the time. So just before he traveled, the Imam said this to him. So he traveled all the way to Kufa. He's from Kufa. When he travels to Kufa, by the way, Muhammad ibn Muslim, they say two things he had. One was ilm. He had knowledge. He had memorized the traditions of the two Imams. He was proficient when it came to fiqh and other sciences as well. So ilm, it was there. With regards to wealth, they say he came from a very, very, very affluent family. His tribe, they used to own lands in Kufa. And the amount of profits they generated, he was very, very affluent. So wealth and knowledge, these are usually two key things that makes a person arrogant. He had both of them. So he's saying to himself, how should I develop humility? So he comes up with an idea. He goes to the marketplace, he buys a scale, you know, the old weight scales that they use usually when it comes to grocery selling and so on and so forth. So he buys one of those scales, al-mizan, and then he goes and he buys dates. And he buys the dates, he buys the scale, he goes outside one of the doors, one of the key doors, the main gates of Masjid al-Kufa. He sits on the floor, he creates a small kiosk for himself, and he begins to sell dates. This is a person who is from the elites of Kufa. He's sitting on the floor outside of Masjid al-Kufa, where it's very, very busy, and he's selling dates. His tribemen came towards him, and they rebuked him, they reprimanded him. What are you doing? You're creating a bad image for us. Stop. He says, what should I do? This command has been given to me by my Imam. My Imam said to me that I have to be humble. This is my manifestation of how I should be humble. He says, when you spend time with the ocean of knowledge, when you spend time with an ocean of knowledge, slowly the seeds of arrogance develops within the heart. He says, this is my way to counteract and to rectify and to remove that speck of arrogance that's there within my heart. From a different perspective, sometimes it's the ni'mat that Allah has given you where arrogance begins to enter one's heart. Sometimes it's different. Sometimes external factors facilitate the seed of arrogance to enter into the hearts of others. When we engage in praising others, when we praise, you know, praising is a good thing. When it comes to tarbiyah, we praise our children. Someone comes and he recites a good Nawha, we praise them. Someone gives a good lecture, we praise them. Well done. Yes, pat on the back. You have to realize excessive praising can establish seeds of arrogance in the hearts of others. And this is very much profound and clear within the hadiths of the Holy Prophet as well as the Ahlul Bayt alayhim as-salam. Do not facilitate the seeds of arrogance to be created in the hearts of others through flattery, by praising them excessively. Praise them with what is necessary, with what they deserve, and that's it. Do not engage in anything more. And then we sit down or we sit back 20 years later scratching our heads as to why such and such personality has gone the other direction. Sometimes it's our responsibilities and it's our fault when we have initiated the seeds of arrogance in their hearts, and then we start pointing fingers as to why this person is acting arrogantly. Why did he say the way he said things? Or why did he behave in such a way? Sometimes it's our fault. Sometimes the fingers come back to us instead of pointing it towards others. So very interestingly, Uthman ibn Affan, one day he was sitting in his throne and he was surrounded by his noblemen. And these noblemen, the people around him, they were flattering him. They were praising him endlessly. Abu Dhar al-Ghafari. Abu Dhar al-Ghafari is such a beautiful personality. He sees this. You know what he does? He bends down. He gets handfuls of sand in his hands, sand and dust. He walks into the room, into the courthouse. He goes up to Uthman ibn Affan. When he comes to the presence or the presence of Uthman, he takes the sand and he dumps it on his head. Uthman, you can imagine, in the fit of rage, infuriated, he lashes out to Abu Dhar al-Ghafari. He says, "What have you done? How dare you? I am the king, I am the caliph, and this is how you treat your king?" Abu Dhar al-Ghafari responds and says, "What did I do wrong?" He
said, you insulted me. He says, well, I've simply followed the advice of the Holy Prophet of Islam. He says, what advice? He says, the Holy Prophet has said that whosoever, whenever you come across a person who is excessively praised, then take the sand and pour it on their heads. And these narrations can be found very, very clearly. Take the sand and pour it on their heads. Show them signs of humility so that they come back and they're able to maintain a balance. Make them humble. It's very easy for a person to develop arrogance. It's very, very difficult to develop humility. It takes effort. It takes investment to develop humility. Our Sharia, it's a beautiful path for us to develop humility. Sujood. How many times a day do we perform sujood? It's one of the greatest acts that develops humility within our hearts. Coming together for the Azza of Abi Abdullah alayhi salam. It creates humility because we are all in the service of Imam. No one is better than the other. It's very easy to develop arrogance. It's very difficult to develop humility. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So this is one form of arrogance. When arrogance is directed to a fellow human being. You know, Amir al-Mu'mineen alayhi salam in Khutbat al-Muttaqin, he has a beautiful dua. Whenever you come across in your lives where you're excessively praised, this is a warning, huh? He says that there is a dua, turn to Allah. In Khutbat al-Muttaqin, you'll find this in one of the passages. He says, they say a group came towards him and they praised him excessively. They praised the Imam. The Imam turns to Allah. He says, Ya Allah, you know me better than I know myself. And I know myself better than what they know of me. He says, Ya Allah, do not hold me accountable for what they've said about me. Do not hold me accountable for what they have said about me. Ya Allah, make me better than what they think of me. Ya Allah, forgive me for what they do not know. That creates a good balance. It rectifies any seed of arrogance that enters the heart. So this is one form of arrogance that is directed towards a fellow human being. But then there is another form of arrogance which is directed to Rabbul Alameen. Where you and I as human beings, we challenge Allah. And this can be manifested in at least two ways. The first way is through the philosophy of modernism. For some of you, you may have heard of this. The philosophy of modernism, our societies are built by this philosophy. What's the whole concept of modernism? Modernism is a philosophy which dictates that as societies, we are constantly progressing. So it's like the graph is upward trending. It implies that the time that we are living in this day and age, it is the peak of human morality and human intelligence. Because our morality is at its peak, and because our intelligence is at its peak, therefore we are greater than the generations that have come before us. A simple question. Think about this question. Would you rather live in the 1950s or in 2023? Now naturally we'll say 2023. Why? Well, there's great levels of knowledge. We have access to information. It doesn't raise the knowledge of people, but we have access to information. We have entertainment with Netflix and Prime and all of this, everything. At the tip of our fingers, we have access to entertainment. This never existed. The ability to travel far quickly, the ability to ride such nice cars, the ability to call someone free of charge. None of this existed at the time. So that's a standard that we've created, that because technology has increased and substantially has become much more sophisticated, therefore the day and age that we live in today is far greater than the 1950s. Is that the only way to measure society? Well, if you look at the statistics, people aren't happy. People are not happy. Everyone's taking drugs nowadays to try and control their mental health. At the same time, you find that morality is at a degeneration. It's depleting. People don't know what common sense is anymore. Yes, our societies, instead of going upwards, have regressed, according to many
researchers and many philosophers. So now when you ask the question again, would you rather be living in the 1950s where the concept of society and family values was much, much stronger, and compare it to 2023 where it's now nearly zero, you need to start rephrasing and start bringing in all of these different factors to answer the question. Modernism dictates that no, 2023 is far greater than the 1950s because of a number of different factors. Two major factors, morality as well as intelligence or intellectually. The Quran refutes this. If your heart is aligned with revelation, listen to what the Quran says. The Prophet comes towards the Quraysh of Mecca. Come towards Islam. They say no. Why not? He says, we don't see you to be befitting of this message. We should be the ones carrying this message. We are far superior in terms of influence, in terms of fame, in terms of wealth. We have all of these different factors which you lack. You're a shepherd. You're not deserving of the Quran. We are deserving of the Holy Quran. Abu Jahl, privately, he says that I cannot sit on the same room or on the same floor as my slave. For that reason, I reject the religion of Islam. Allah then challenges them. He says, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. A very powerful challenge. He says, how many nations have we destroyed before you? You think you're arrogant? You think you have you have fame, influence, wealth. You think you're something? He says, we have destroyed far greater nations that have come before you. Look at the people of Ad. The people of Ad, according to narrations, even ayat of the Holy Quran, they used to build their homes within the mountains. They used to carve homes within the mountains. They had many channels, hundreds of channels within the mountains. They used to reside within the mountains. We don't have the technology today to create homes within the mountains. If we do, it's just in the surface of the mountains, in the outer surfaces, not within the mountain itself. The narrations say the debris they would use to create temples, great temples. The Prophet came towards them, worship Allah. Because of their arrogance, because of what they could do, they rejected the message. The Prophet then said to them that if you reject, then the adhab of Allah will come, descend upon you. He said, let it descend. So the Prophet came back to them and said, okay, on this day, on this time, the adhab of Allah will come. On that day, they went into the mountains. They stayed in their own homes. A mountain is secure. You're protected. You're guarded. What does Allah do? How does Allah destroy that nation? He collapses the mountain on top of them. In a single instant, He destroys all of them. To such an extent that the effect of the power and the technology that they had and the access, the skills that they had to carve homes can no longer be seen in this world. أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. There is no return to them. What does that mean? Physically, they can't return because they're dead. So what does it mean? It means that their power, their skill, the power and the skill that they had, the world will never see. It's as if Allah has removed them in such a way, it's as if they are non-existent, that they never existed. We will never have access to that level of technology and skill that they had. Because of their arrogance, Allah destroys them. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So from this perspective, Allah says far greater civilizations have existed before you. Don't think that because you're in 2023, you're greater than all of the previous civilizations and generations. You look at Sulaiman. Sulaiman had access to certain things because of the help of the jinn. The Quran mentions that the jinn were subservient to Sulaiman. The jinn, they're not like human beings. They're not limited to how we are limited physically. The jinn, according to the Quran, they would dive deep into the oceans. We can't even go to the depths of the oceans. We saw recently what happened when they were in search of the Titanic. We don't have that technology. Sulaiman was able to send jinns to go right down to the ocean beds and extract the pearls and the treasures that were there. The jinns, they built the civilization of Sulaiman alayhi salam. The buildings, the church, the mosques and the temples and all of these things that a normal civilization would have, they were built by the hands of the jinn.
when Bilqis enters the kingdom of Sulaiman, when she sees, she says to herself, this is not the power of a normal man. This is not the power of a king. She herself was a queen. She knew the capacity she had. But when she sees the magnificence of Sulaiman and the kingdom of Sulaiman, she submits immediately because she knows that this is not a human, this is not normal. This is of a different level altogether. Far greater civilizations have come before us than what we think. So the concept of modernism is because we have reached the peak of morality and the peak of intelligence, Baba, you're following Islam. Islam is outdated. We hear this rhetoric, yeah? Islam is outdated. It was revealed to Arabs 1400 years ago. They used to live in barren lands, but society has progressed. So the teachings of Islam also have to progress. Islam is backward. Islam is barbaric. All of these are terms that are used when we describe Islam. These are the effects of arrogance. Don't think that the previous generations that have come before you are less and beneath you, and that the values of Islam need to change just because society has changed. Because objectively, you cannot tell me that the values of society are better than Islam. Objectively, you cannot tell me that the values of society is true and it works, because it's not working. You can do your own research. It's not working. It's going the other direction. So that's from one perspective. From a different perspective, we challenge Allah by speaking with Him directly. Whether you're an atheist, whether you're a Muslim, a Christian, we have communications with God. And we challenge God. Very interestingly, a few years ago, there was an interview. Irish TV. Now, Ireland is a Christian country. So they interviewed a British comedian. Yes? They asked him a question. Atheist is a very well-known atheist, activist. They asked him a question. If you were to meet God, what would you say to Him? He says, when I see God, or if I see God, I will look at Him and I will say, how dare you? How dare you? You knew that there were children dying. You knew that people were dying of cancer. You knew that there was suffering and oppression, and you did nothing. How dare you? So that's the rhetoric that's coming forward. And that's a form of arrogance. Why is that a form of arrogance? Because we envisage that Allah should behave the way I and you behave in society. This has two implications. We expect Allah to come down to the level of the human being, or Allah to raise us to His level. Both are impossible. Allah does not behave the way you and I behave. And the expectation that Allah should behave the way we would behave is wrong as well. Theologically, it's wrong. What it does is it breaks the whole fabrics of religion altogether. The statement itself tells you that this person has not even known or does not know the very foundations of theology, the basic foundations of theology, what Islam can offer. His understanding of God is very weak. You have a second atheist, Dan Barker. I'm sure all of you have heard of him. Is an activist when it comes to atheism. They say he used to be a Christian preacher. But then certain events led him to believe that there is no God. In his recent speech, I don't know how recent, he publicly says that if I see God and I was to meet Him, I would tell Him to go straight to hell. Again, arrogance. That we are capable of challenging Allah subhanahu wa ta'ala. When you use such words, you ask yourself, Baba, you are a Christian a preacher. What did you know of God? What was your understanding of God for you to now make that drastic change? It tells you that these people and these types of people had no understanding of who God was. Their understanding of Tawheed was zero. These remarks and these forms of words are very, very emotional. Very emotional. And as I mentioned in the past few nights as well, when someone approaches a concept emotionally, rationality doesn't work for them at all.
So you can't sit them down and tell them, okay, rationally, let's prove Allah and the existence of God, because that will not work. It doesn't work because there is a seal, as Allah says in the Quran. You throw truth towards them, they are not capable of taking it in. When there is a rational argument, a rational answer is needed. When there is an emotional argument, an emotional answer is needed. The Quran provides that emotional answer. Beautiful. How pedagogical, powerful the Quran is. It provides not just rational, intellectual proofs, sometimes it connects with the human being on an emotional level. It says, you know what happens? When you die, you human being, your aql does not envisage reality and existence the way it is. You're weak. When you die, this is what happens. It says, كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ. You are heedless. Whilst you are alive, you are heedless. فَكَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءً. Then we will remove the veils from your eyes. When the veils of your eyes are removed, you will see reality the way it is. The jinn, the malaika, heaven, hell, reward, punishment, everything will be manifest and open for you to see. When that happens, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ, when death approaches the human being. Look how emotional the Quran is now. It says that when death approaches a human being and when death overwhelms him, قَالَ, the human being will say, رَبِّ ارْجِعُونِي, Ya Allah, take me back. Take me back, because I forgot all of what was known to me before. Then the human being begins to plead and he begs Allah, take me back, take me back. Why? لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. So that I engage in the goodness of your worship, that which I had abandoned. You have the arrogance to challenge Allah when you see Him. The Quran says at that time you will be begging Allah to go back, so that you can undo everything, all of the misdeeds that you engaged in. Allah says, I gave you everything. I gave you fitrah. I gave you aql. I gave you revelation. You rejected one by one. Kalla, you will never be able to go back. Look how emotional the Quran is, huh? The Quran is not providing a rational, intellectual argument. It's connecting with the human being on an emotional level. You will never be able to go back. إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. These are just words. If I were to send you back, you would do the exact same thing. Plato has this amazing philosophy known as recollection. Very, very quickly. This concept of recollection. Plato comes up with it. They say that the whole concept of recollection, now the Greek philosophers like Plato, he believed in what Islam presents, somewhat. Not fully, but majority of the times there is conflation between Islam and Greek philosophy. He says that the human being is body and soul. He says, where is knowledge stored? He says knowledge is not stored in the body. It's stored in the soul of the human being, the spirit, the ruh of the human being. He says that before we were created, there was ruh. And there was knowledge within this ruh. But as soon as the human being enters this world, he forgets everything. The ayah of the Quran talks about this when it speaks about Alim al-Dhar in Surah Al-Ahzab towards the end. Allah says there was an amana. We presented this amana to the heavens, to the skies, to the jabal, to the mountains, al-jibal. But they all rejected this amana. We're not holding ourselves responsible to take on this amana. But then it was presented to insan. And insan said, we will carry it. And then Allah says, Kan al-insanu, the human being is jahil. He doesn't know the heaviness and the weightiness of this particular amana. So when we enter this world, Allah says, وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. When you come out of the wombs of your mother and you enter this world, you do not know anything. Baba, we know this. Why is the Quran telling us this? When you look at an infant, the infant doesn't know what's hot and what's cold and what's heat and what's cool. And an infant doesn't know what's right and wrong. It doesn't know anything.
Slowly it develops and then it learns. Why is the Quran telling me something that I know already? Perhaps to indicate that in the life prior there was knowledge, but then that knowledge was removed when the human being enters the world. And then Plato carries on. He says that all of the knowledge that we acquire whilst we're alive, it's a form of remembering what was forgotten. Hence the word recollection. And then when we leave this world, the reality at its fullest extent, existence the way it is now uncovered to the human being. That is when the human being will beg to come back. The second or the third manifestation where we show arrogance to Allah is when we question Allah's decree within our lives. Why me? Ya Allah, you are merciful. I follow you. I believe you. I worship you. Why is it that you neglect certain bounties towards me and you give them to someone else? Ya Allah, why is it that I see troubles and trials and tribulations within my life? You have the power to take it away from me, but you refuse to. You are merciful. You are powerful, but we don't see these qualities within our lives. Allah is also Hakim. Inna Allah Azizun Hakim. Wisdom is also part and parcel of His mercy and His power. A father will restrict his child. The child doesn't know why he's restricted. The father knows because the father has experience, the father has wisdom. Restricting the child is good in the nurturing of that child. When the child develops and matures, he understands the value of those restrictions. In the same principle, the wisdom of Allah dictates how He uses His mercy and how He uses His power, which is part and parcel of His essence. The greatest stages of spirituality is when we are happy and we are content with what Allah has decided for us. And we see this in the life of Zainab. Zainab, she's known as Ummul Masa'ib, the mother of all of the calamities. Why? Because her life is full of calamities. She was there when they came towards her door or her house. And when they beat her mother, when they broke her ribs, that was the first calamity that she witnessed, and she was very young. She was there when she experienced when the sword was struck on the head of her father. A second ma'soom she witnessed the murder of. She was there alongside her brother when he was vomiting his liver. When the poison began to disintegrate his body. She was there when his janazah was taking place. They showered arrows upon his body. One trial, one tribulation after another. Never did she move away from Allah. We face, or if we were to face a fraction of what Zainab faced and experienced, we would move the other direction and move away from Allah. Questioning His power, questioning His wisdom, questioning His rahmah. But she goes the opposite direction. She connects with Allah in ways you and I can never imagine. You and I can never imagine. And then she faced what she faced in Karbala. Abbas was taken away from her. Akbar taken away from her. Her three brothers alongside Abbas taken away from her. And most definitely her two sons. On the night of Ashura, she approaches her two sons, Aun and Muhammad. She says, tomorrow make me proud. They said, oh mother, do not worry about us. From one side, we have the blood of Jaffer al-Tayyar flowing through our veins. From the other side, we have the blood of Amir al-Mu'mineen flowing through our veins. Do not worry about us, O mother. On the 10th of Muharram, they came towards Abi Abdullah. They said to him, O my uncle,
Oh, our uncle, give us the permission to fight. Abu Abdullah refuses. He denies them the permission. They return to Zainab. They said, this is what our uncle has said. Zainab approaches Abi Abdullah. She says to him, Ya Ibna Rasulullah, why is it that you do not give permission for my sons to go and fight? Abu Abdullah replies, he says, Ya Zainab, I've lost Qasim, I've lost Akbar. I am not willing to lose these two children, these two sons of mine. Zainab replies, oh my brother, what will I say to Fatima to Zahra alayhi salam? What will I say to our mother when I see her on the day of judgment? Ya Zainab, why did you not give your sons? When he hears the name of Fatima, his heart breaks. He approaches the two children. He tells them, prepare for war, prepare for battle. Aun and Muhammad, they enter the battlefield proud, defenders of Islam. Aun then begins to engage in his battle cry. He says, in tunkiruni fa'ana ibnul Ja'farin شهيد صدق في الجنان يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفا في المحشر. If you do not know who I am, let me tell you, I am the son of Jaffer, who was a martyr, a shaheed. In the heavens he flies with his two wings. This distinction suffices us on the day of judgment. Muhammad engages in his battle cries. He rebukes the army. You are those who have changed the Quran. You are those who are standing against the proof of Allah. They engage in battle. They help one another during the battle. When Aun strikes, he looks towards Abu Fadl al-Abbas. When Muhammad strikes, he looks towards Abi Abdullah alayhi salam. Both of them work together. When one was in need of help, the second brother would help, until a time came when the enemies approached them and struck them. They fell from their horse. They cried out to Abi Abdullah, Assalamu alayka ya Mawlaya ya Sayyidi Aba Abdullah, Adrikna, Adrikna. Abu Abdullah hastens towards them. He sits alongside them. They say to him, tell our mother, oh uncle, we did our best. We fought our best. We did not drink from the Furat. How can we drink when Sukaina is thirsty? Abu Fadl al-Abbas carries one of the boys. Abi Abdullah carries the second boy. They return the bodies towards the camps. Zainab, she looks at her children, but she doesn't cry. When she goes to Kufa, she doesn't cry. When she goes to Sham, she doesn't cry. But when she comes back to Medina, she returns home. In her home, she enters. What does she see? What does she hear? She hears nothing. She sees nothing. In a house where two boys would play with one another, where they would make noise, now she's nothing. There's nothing in the house. She enters the room. She sees two empty mattresses on the floor. They say this is when Zainab begins to cry. Then she tells her slave, do not let anyone inside the house. All of a sudden there's a knock on the door. They say it was Baneen. The slave approaches Zainab. Ya Zainab, Baneen is at the door. She says, let her in. She is one of us. When Baneen enters, she looks at Zainab, but she cannot recognize Zainab.
انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم الحسین. تمہیں نہ بھولیں گی مادر، تمہیں نہ بھولیں گی مادر، اے میرے جان میرے دلبر، اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد. مجھے خبر ہے کہ پیاسے بہت ہو تم میرے بیٹے، مگر تمہاری نگاہیں نہ جائے دریا کنارے، تمہیں پلائیں گی پانی ماں فاطمہ لب کوثر، اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد، اے میرے اون. تمہیں خبر ہے کہ ماموں بہت ضعیف ہے تیرے، صبح سے لے کے ابھی تک انہوں نے لاشیں اٹھائے، گرو جو زین سے تو کہنا فقط سلام دلاور، اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد، اے میرے اون. لارے تھی ایسی طرح سے کہیں یہ لشکر کفار، لو آ گئے یہ رن میں علی و جعفر تیار، خیام سے جو یہ دیکھے پکار فخر سے سرور، اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد. سنبھال پائی نہ دل کو زینب جو پہنچی گھر میں، ننھے مسلح کو چومے کبھی وہ چومے کھلونے، خاموش گھر میں اکیلی پکاری ماں یہ سسک کر، اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے. اپنی نسلوں لو سکھاتے رہو ماں
بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، ہائے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے اے عزاداری رہے، ہائے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، 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 خون تپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، خون تپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر
شیر کی بھی غم آیا، خون تپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، سات کنبے کو لیے ہے وارث آدم آیا، خون تپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، ظالموں اس کو تو دو بوندے پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوندے پلا دو پانی، حد پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، خون تپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ ماشاءاللہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، سات کنبے کو لیے ہے وارث آدم آیا، خون تپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کے، لیکن سارے موسم تو گزر جاتے آ کے، لیکن بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا، خون تپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، ظالموں اس کو تو دو بوندے پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوندے پلا دو پانی، اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، خون تپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے
کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں یا حسین 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 سب مل کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی العمل، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا جیو حسین یا علی خیر العمل، حیا علی یا حسین یا حسین حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ، سب مل کے بولے ہے حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا شہیدہ دیکھنا، آئے گی جب فاطمہ، آئے گی جب فاطمہ، حال پریشان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا شہیدہ دیکھنا، آئے گی جب فاطمہ، آئے گی جب فاطمہ، حال پریشان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا حشر میں رنگ جو لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، اے حشر میں لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی، خالی جولی سرورے کونین کو دکھلائے گی، کی ٹھہرائے گا، بلی کی ٹھہرائے گا، محشر کا میدان دیکھنا، حشر میں حسین 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 جو حشر میں لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا جو ماتی مولا سلامت رکھے دیکھنا، پھر بولو اے حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی، خالی جولی سرورے کونین کو دکھلائیں گی، بلی کی ٹھہرائے گا، بلی کی ٹھہرائے
دیکھنا حشر حسین حسین خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئے گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا جو ماتمی حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا رکھ دیا برچین اکبر کا کلیجہ چیر کے رخ بدل ڈالے گئے امت نے تیری تصویر کے مالک کوثر ذرا مالک کوثر ذرا امت کے ایسا دیکھنا حسین 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 کرا دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا ماتمی مولا سلامت رکھے رکھ دیا برچین اکبر کا کلیجہ چیر کے رخ بدل ڈالے گئے امت نے تیری تصویر کے مالک کوثر ذرا امت نے ایسا دیکھنا حسین حشر میں حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا آئے گی جب فاطمہ آئے گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا شہیدہ دیکھنا اصغر معصوم کے لب پر سوال آب گئے بوند پانی کے لیے وہ کس قدر بیتاب ہے نہر سے پانی نہیں دیتے مسلمان دیکھنا حشر حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا سب مل کے دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 ہے تیری وفاؤں کی سب مل کے بولے غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی
عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی. بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی. سب مل کے نام مولا، پھر بولے سب مل کے انشاءاللہ. بی بی قبول فرمائے الہی آمین. تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی. تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے، عباس تیرا نام ہی زینب کی رضا ہے. اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کا سمجھ گئے ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی. تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے، عباس تیرا نام ہی زینب کی رضا ہے. اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری جو ماتمی حسین، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی. ایک اندرا سن کے انشاءاللہ نام مولا. ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی. زارا کی لحد کانپی، حیدر نے نجف چھوڑا، رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا. جب خون میں تر دیکھی غازی کی پیشانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی. زارا کی لغت کانپی، حیدر نے نجف چھوڑا، رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا. جب خون میں تر دیکھی غازی کی پیشانی ہے تیری وفاؤں کی، کرامات بھی غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری. سب مل کے جیو عجب غازی کہانی. بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی. سب مل کے ہے تیری وفاؤں. آخری دو انترے میرے بھائی. غازی کہانی. رونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے، کتنا تجھے معصوموں کی ہے پیاس کا غم ہے. دریا پہ کیا قبضہ پیا پہ بھی نہ پانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی. سب مل کے بولے آخری انترا. تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی.
اب کون بچائے گا میرے سر کی ردا غازی، کس طرح سے اب جاؤں گی میں شام بتا غازی، سر پیٹ کے کہتی تھی یہ ذرا ثانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی۔ نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے مر گئے خون میں نہا، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو میرے مر گئے خون میں نہا، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو مر گئے خون نہا، ماموں پہ صدقے ہوئے تیگوں سے زخمی ہوئے، خون میں تڑپتے ہوئے، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے مر گئے نہا، ماموں پہ صدقے ہوئے تیگوں سے زخمی ہوئے، خون میں تڑپتے ہوئے، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے مر گئے خون نہا، ہائے اجل آ گئی موت تمہیں بھا گئی، کس کی نظر کھا گئی، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد زینب نے رو کر کہا، او نو محمد مر گئے نہا، زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے مر گئے خون میں نہا، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے مر گئے خون میں نہا، ماموں پہ صدقے ہوئے تیگوں سے زخمی ہوئے، خون میں تڑپتے ہوئے، او نو محمد زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے زینب نے رو کر کہا، او نو محمد میرے مر گئے۔ ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے جواب زیادہ والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، کوئی تمہیں اکبر تھا کوئی تمہیں اصغر تھا، کوئی ثانی زہرا، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کر جواب صدر جواب لو، ہائے کربلا والو، زندگی نہ تھی پیاری فاطمہ کے پیارے سے، شان مرتضیٰ والو، ہائے کربلا 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 والو، کوئی تمہیں اکبر تھا کوئی تمہیں اصغر تھا، کوئی ثانی زہرا، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔
دریا کے کنارے وہ دلاور ہوئے شہید عباس ابن ساکی ہوئے شہید عباس ابن ساکی ہوئے شہید دریا کے کنارے وہ عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید دریا کے کنارے وہ دلاور ہوئے شہید عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید دریا کے کنارے وہ عباس نے آقا سے کہا اس میں بھگا دو سب بھائی بھتیجے وہ دلاور ہوئے شہید عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید دریا کے کنارے وہ ایک حملے میں عباس نے دریا کو لیا بھی مشکیزہ کو بھر کر وہ دلاور ہوئے شہید عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید دریا کے کنارے وہ عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید دریا کے کنارے وہ دلاور ہوئے شہید عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید عباس ابن ساکی کوثر ہوئے شہید دریا کے کنارے من آب نمی خواہ عباس ابو جان من آب نمی خواہ دانم عباس علمدارم سکائے یتیمانم بے مونی سو بے یارم من آب نمی خواہ عباس ابو جانم من آب نمی خواہ عباس ابو جانم من آب نمی خواہ سکائے شہید دانم ای امی جوانے من اے روح روالے من درد توبہ حالے من آب نمی خواہ عباس ابو جانم من آب نمی خواہ عباس ابو جانم من آب نمی خواہ سکائے شہید دانم در خیمه بن آب گفتاد علی اکبر ای ماہ بنی ہاشم من آب نمی خواہ عباس ابو جانم من آب نمی خواہ عباس ابو جانم من آب نمی خواہ سکائے شہید دانم عباس علمدارم سکائے یتیمانم بے مونی سو بے یارم من آب نمی خواہ عباس ابو جانم من آب نمی خواہ عباس ابو جانم من آب نمی خواہ سرکائے شہید دانم میں ازنا برپا شو اویلا ازنا برپا شد شیعیون بازن زامن ماہ ازا شد شیعیون بازن زامن ماہ ازا شد قتل حسین ابن علی شیعیون بر سنزاند ماہ ازا شد قتل حسین ابن علی ازنا برپا شد ازنا برپا شد ای شیعیون بازن زامن ماہ ازا شد ای شیعیون بازن زامن ماہ ازا شد قتل حسین ابن علی ماہ محرم آمده ای شور مشر ماہ محرم آمده ای شور محشر شال عذاب گردن حیدر صفدر حیدر صفدر ای شیعیون بازن زامن ماہ ازا شد ای شیعیون بازن زامن ماہ ازا شد قتل حسین ابن علی ای شیعیون بر سنزاند ماہ ازا شد
ای شیعیون بر سن زنید ماه ازا شد قتل حسین ابن علی از نابر پا شد از نابر پا شد ای شیعیون بر سن زنید ماه ازا شد ای شیعیون بر سن زنید ماه ازا شد قتل حسین ابن علی حسین تشنا لماکم شهید کربلا را معكم جفارا اولاد مصطفى را شمر معكم جفارا اولاد مصطفى را حسین تشنالا کن شمر معكم جفارا اولاد مصطفى را حسین تشنالا معكم شهید کربلا را شمر معكم جفارا اولاد مصطفى را شمر معكم جفارا اولاد مصطفى حسین تشنا ما کن شمرین لاین دغارا خوف کناب خودارا باب سکینه زار با خوشدار خودارا شمر ما کن جفارا اولاد مصطفى شمر ما کن جفارا اولاد مصطفى حسین تشنا کن سار حسین مظلوم شد زتن جدارا حضرت قاسم از شد بی کربلا را شمر ما کن جفارا اولاد مصطفى شمر ما کن جفارا اولاد مصطفى حسین آتش ما کن شمرین لاین دغارا خوف خوناب خودارا باب سکینه زار با خوشدار خودارا شمر ما کن جفارا اولاد مصطفى شمر ما کن جفارا اولاد مصطفى حسین تشنا کن حسین شهید کربلا و ویلا شهید کربلا و ویلا حسین شهید کربلا و ویلا شهید کربلا و ویلا عباس علم دارم شد و ویلا شهید کربلا و ویلا اکبر نوجوان شد و ویلا شهید کربلا و ویلا یا ازلمت دنیانا حسین مولانا یا ازلمت دنیانا حسین مولانا علی حسین مولانا حسین مولانا نا علی حسین مولانا حسین مولانا یا عباس یا سیدی عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی عباس یا سیدی دی یا حسین 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 والمحمد وآل محمد صلوات السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أختك زينب السلام على الحسين والعلي بن الحسين والأولاد الحسين والأصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا إمام صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان.
السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجر الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على